Okay, let's just go to our project. So last class lo we have seen the introduction to our recursive function. Okay, అంతకు ముందు వరకు మనం ఏమేం చూసామండి, how to initiate a function, various types లో మనం functions లోకి parameters ఎలా పంపించవచ్చు and ఆ function నుంచి return ఎలా మనం తీసుకొని రావచ్చు. Because always remember, from now on whatever we do, we return the output or the result from a function back to the function call. Okay, we just don't print directly inside a function because function is solely used for the logic creation only, nothing for printing or nothing for doing anything inside the function. Clear? ఎందుకంటే ఫంక్షన్ లోని బేసిక్ డెఫినేషన్ లో ఉన్న బేసిక్ లాజిక్ ఏంటండి, ఐఎమ్ టెలింగ్ ఇట్స్ అ రియూజబుల్ కోడ్ అని చెప్తున్నా. ఇఫ్ ఐ గివ్ అ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఇన్సైడ్ అ ఫంక్షన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఐ కాంట్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ ఎనీ అదర్ పర్పస్. ఎస్ ఆర్ నో? ఇప్పుడు నాకు ఎగ్జాంపుల్ అడిషనే ఉంది అనుకుందామండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను అడిషన్ లోనే డైరెక్ట్ గా సమ్ ని ప్రింట్ చేసేసాను అనుకోండి. వాట్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు ప్రింట్ ద సమ్, I want to just get the sum of it and I want to use it elsewhere. ఇంకా ఎక్కడైనా నేను యూజ్ చేద్దాం అనుకున్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను అన్ని సబ్జెక్ట్స్ మార్క్స్ యాడ్ చేసి ఐ వాంట్ టు డిఫైన్ ద గ్రేడ్. ఓకే, సో నాకు ఆ సమ్ అవసరం లేదు, ఆ సమ్ రిటర్న్ చేస్తే చాలా, ప్రింట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నా ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఏమవ్వాలి, నా కోడ్కి గ్రేడ్ మాత్రమే ప్రింట్ చేయాలి. ఐ డోంట్ వాంట్ ద సమ్ టు బి ప్రింటెడ్. సో అలాంటప్పుడు నేను సేమ్ అదే సమ్ ఫంక్షన్ ని ఆర్ యాడ్ ఫంక్షన్ ని ఇఫ్ ఐ యూజ్ ఇట్ ఎల్స్వేర్, అది ప్రింట్ చేసేలా ఉంది అనుకోండి, ఇట్ ఇస్ వేస్ట్ ఫర్ మీ. Yes or no? I have to define one more function. So అందుకే functions ఎప్పుడు generic గా ఉండాలి. You should always have logic inside it. Clear? So దానికే మనం various formats చూసాం. By sending the parameters, either you can send multiple parameters. Yes or no? By using non-keyword arguments. Non-keyword arguments use చేసి మీరు multiple parameters పంపించవచ్చు without any limit. Okay? So ఆ non-keyword arguments మనం use చేసేది ఏంటండి, asterisk, which is star. Okay? And this is the name of the ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఆ లిస్ట్ ఏదైతే ఫామ్ అవుతుందో దానికి ఇచ్చే నేమ్ అనమాట. ఆ లిస్ట్ అనేది మనకి ఎక్కడ కనిపించదండి, యూ కాంట్ సీ దట్ లిస్ట్, ఇట్ ఇస్ ఇంటర్నలీ బిల్ట్. ఓకే, లేదు అంటే మీరు లిస్ట్ గానే పంపించవచ్చు, యాజ్ అ లిస్ట్ ఆఫ్ నంబర్స్ కూడా పంపించవచ్చు డైరెక్ట్లీ, విచ్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ రీడ్ ఇట్ ఇన్సైడ్ సమ్ వేరియబుల్. బట్ దానివల్ల నా డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి, నాకు I can only send fixed number of values at one time. Okay, if I want to extend it or if I want to add some more values to it, either I should send a new list or I should add numbers to this list and then I can send the same list. ఓకే, అలా కాకుండా నాకు నాన్ కీవర్డ్ లోని అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే జస్ట్ ఆ కాల్ లోనే నేను ఎన్ని కావాలో అన్ని ఐ కెన్ కీప్ ఆన్ యాడింగ్. ఓకే, సేమ్ అలాంటిదే సిమిలర్ మనం ఏం చూసామండి, కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ విచ్ ఆర్ యూస్డ్ ఫర్ సెండింగ్ కీ అండ్ వాల్యూ పెయిర్స్. జస్ట్ లైక్ డిక్షనరీ మీరు ఎలా పంపిస్తారు, లిస్ట్ బదులు ఇక్కడ డిక్షనరీ తీసుకుంటున్నాం. డిక్షనరీ అంటేనే ఏంటండి, ఇట్ ఇస్ ద కలెక్షన్ ఆఫ్ కీ అండ్ వాల్యూ పెయిర్స్. ఓకే, డిక్షనరీ డైరెక్ట్ గా పంపిస్తే మనకున్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి, సేమ్ థింగ్ అగైన్. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ మోర్ ఐటమ్స్ టు ఇట్, I have to update the dictionary and send it, or I have to create a new dictionary and send it. Again, it's the difficult task for me. So దానికోసం introduce అయిన the keyword arguments where we have double asterisk. ఓకే, ఇక్కడ కూడా ఇంటర్నల్లీ ఏం ఫామ్ చేస్తుంది, ఇట్ విల్ ఫార్మ్ అ డిక్షనరీ. సో అందుకే మనం లోపల యూస్ చేసే లాజిక్ ఏం చేంజ్ అవ్వదు. లిస్ట్ మీద ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తామో, డిక్షనరీ మీద ఎలా చేస్తామో, ఎవ్రీథింగ్ కీప్స్ రిమైన్స్ ద సేమ్. ఓన్లీ ద అవుటర్ థింగ్ వేర్ యు ఆర్ సెండింగ్ ద వాల్యూస్, దట్ విల్ చేంజ్. సో వాల్యూస్ పంపించేటప్పుడు ఎలా పంపిస్తామండి, ఇన్ అ ఫంక్షన్ కాల్ ఐ సెండ్ ద వాల్యూస్ as key name is equals to value. Normally అయితే డిక్షనరీలో కర్లీ బ్రేసెస్ లోపల key colon value లా పంపిస్తాం, but here we'll send us key equals to value and key shouldn't have the double quotes here. Clear? So this was what we have seen earlier, and then we have seen about the returning statement from a function, and after that I have told you about your recursive function. Okay, so recursive చదివే ముందు వరకు కూడా everything is how we initiate a function, how we get the values. But recursive దేని కిందకి వస్తుందండి, it is a type of the function. Okay, అక్కడ you can send the parameters, you can send multiple parameters, list ని పంపించవచ్చు, dictionary ని or keyword. ఇక్కడ parameters ఏం పంపిస్తాం అనేది, that's what we have seen earlier. But this is type of function. Generally ఇప్పటిదాకా మనం చూసిన function ఏంటి, it's a simple function where you have only one call to the function, that too from the outside of the function. Okay, ఇప్పుడు మనం చూసిన సెకండ్ కైండ్ వచ్చేసి రికర్సివ్, వేర్ ద ఫస్ట్ కాల్ విల్ బి ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ఓన్లీ. ఏ ఫంక్షన్ కైనా ఫస్ట్ కాల్ బయట నుంచే ఉంటుందండి. ఓకే, బట్ the other calls, whichever the function is repeatedly calling itself, that is inside the function. Okay, this call is known as recursive call, which you have seen earlier, and inside the function undi kabatti adi continuous ga call avutune untundi. It will come to that statement, again the call will go, again come back, the call will go. So danni ekkado okati stop cheyali kabatti aa condition ni manam base case ani cheppamu, where we give certain condition to stop it. సో స్టాప్ అంటే జనరలీ మనం ఏమనుకుంటాం, మనం బ్రేక్ కదా యూస్ చేయాలి జనరలీ స్టాప్ కి. బట్ బ్రేక్ ఎప్పుడు యూస్ చేస్తామండి, వెన్ ఇట్స్ అ లూప్.
when it's a for loop or while loop ని బ్రేక్ చేయడానికి. Here this is not called as a loop, instead it's called as a recursive call. ఇక్కడ for loop వల్ల while loop వల్ల రిపీట్ అవ్వట్లేదు, బికాస్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నల్ కాల్ అది రిపీట్ అవుతుంది. సో ఫంక్షన్ కాల్ ఎప్పుడు స్టాప్ అవుతుందండి, వెన్ ఆ వాల్యూ ఇస్ రిటర్న్ టు ఇట్, అప్పుడు నాకు ఆ ఫంక్షన్ అనేది స్టాప్ అయిపోతుంది. అవునా? సో అందుకోసమే మనం ఈ కండిషన్ లోపల ఐఎమ్ జస్ట్ రిటర్నింగ్ సమ్ వాల్యూ. మీరు ఆ రిక్వైర్మెంట్ మీరు ఏ వాల్యూ అయినా రిటర్న్ చేయొచ్చు బేస్డ్ ఆన్ వాట్ యువర్ లాజిక్ ఇస్ దేర్. ఓకే, ఇక్కడ నా ఫంక్షన్ ఏంటి, జస్ట్ నేను ప్రింట్ చేస్తున్నాను అంతే, ఆర్ ఐఎమ్ జస్ట్ నేను ఒక వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తూ వెళ్తున్నా. అక్కడ నాకేమి ఆ వచ్చిన వాల్యూని మళ్ళీ నేను మల్టిప్లై చేయడమో యాడ్ చేయడమో చేయట్లేదు, కాబట్టి యూ కెన్ జస్ట్ రిటర్న్ 0 అండ్ స్టాప్ ఇట్. ఓకే, మీరు ఏమైనా అక్కడ రిటర్న్ చేసుకోవచ్చు, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. ట్రూ రిటర్న్ చేసుకోండి, ఫాల్స్ రిటర్న్ చేసుకోండి, మీ ఇష్టం అండి. ABC 1 2 3 మీరు ఏం రిటర్న్ చేసినా ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. యూ జస్ట్ రిటర్న్ and you stop it. Okay, once it is stopped, ఆ తర్వాత ఏమవుతుందండి, ఇప్పుడు నా ఫంక్షన్ స్టాప్ అయిందంటే అర్థం నా కర్సర్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఇట్ విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ లైన్. ఓకే, సో ఇంకా నాకు ఈ అవుటర్ ఫంక్షన్ లోపల ఇంకొక లైన్ ఉంది లాస్ట్ లో విచ్ ఇస్ స్టాప్డ్. ఓకే, కానీ నేను ఆల్రెడీ మీ క్లాస్లోనే చెప్పాను దట్ స్టాప్డ్ మనం ఏమనుకుంటాం, ఫంక్షన్ లాస్ట్ కాల్ స్టాప్ అయ్యాక స్టాప్డ్ ప్రింట్ అవుతుంది అనుకుంటాం. బట్ వాట్ జనరలీ హ్యాపన్స్ ఇస్ వెన్ ఎవర్ ఫంక్షన్ ఇస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, ఎవ్రీ లైన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ మస్ట్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకే, సో ప్రతి కాల్ కి ఈ లైన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయి ఉండాల్సింది, కానీ ఆ లైన్ వరకు వెళ్ళట్లేదు కాబట్టి ఇట్ విల్ కీప్ ఇట్ ఇన్ హోల్డ్. ఓకే, సో ఇట్ విల్ కీప్ ఆన్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ అగైన్ అండ్ అగైన్, కీపింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఇన్ హోల్డ్. వన్స్ యువర్ లాస్ట్ కాల్ ఇస్ డన్, ఈ హోల్డ్ లో ఉన్నవన్నీ ఒక్కసారిగా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ అ రికర్సివ్ ఫంక్షన్ వర్క్స్. ఇప్పుడు దీనికే మనం ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము, విచ్ ఇస్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఎ నంబర్. సో వాట్ ఇస్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఎ నంబర్? So generally, you shouldn't say it from 1 to 3. Generally, okay, n నేను factorial అన్నానంటే you should multiply it with n into n minus 1 into n minus 2 till it reaches 1. Whatever number it is. Okay. So అది మనకి normally మనం recursive కాకుండా రాయాలంటే ఎలా రాస్తామండి? If it is not a recursive function, నేను normally logic ఎలా రాస్తాను చెప్పండి. సో ఫస్ట్ ఒక ఫంక్షన్ రాయాలంటే of course factorial name of the function తీసుకుంటాం, def నేమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ తీసుకొని ఈ ఫంక్షన్ కి నేను ఏం ఇన్పుట్ ఇవ్వాలండి, వాట్ పారామీటర్ ఐ షుడ్ గివ్, వన్ వాల్యూ ఫర్ విచ్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ ద ఫ్యాక్టోరియల్. సో అది ఎన్ అనుకోవచ్చు కదా, ఎన్ అనుకోండి, నమ్ అనుకోండి, నమ్ 1 అనుకోండి, మీ ఇష్టం అని ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఓకే, ఐ గాట్ ద ఎన్ ఫ్రమ్ ఫంక్షన్ కాల్. ఇప్పుడు నేను ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఎలా కనుక్కుంటాను, బేస్ థింగ్ ఏంటి, ఏదైనా ఫ్యాక్టోరియల్, ఇప్పుడు 5 కి ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఇట్ వాస్ రిప్రజెంటెడ్ బై ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్. 5 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఏంటి, 5 into 4 into 3 into 2 into 1. This is my 5 factorial. అవునా, ఇప్పుడు నాకు n ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే నేను ఏం చేయాలి, n into n minus 1 into, అంటే నా మల్టిప్లికేషన్ రిపిటేటివ్ గా అవ్వాలి till the value reaches 1. అవునా, సో ఏదన్నా నేను ఒక టాస్క్ ని రిపిటేటివ్ గా చేయాలి అంటే what will I do, I'll use a loop. Yes or no? So I'll start taking for. Okay, కానీ can I take for or while here? Which one should I prefer here? సో నేను ఫర్ కి వైల్ కి మీకు రెండు ఒకే బేసిక్ డిఫరెన్స్ చెప్పాను, ఎప్పుడు ఫర్ యూస్ చేయాలి, ఎప్పుడు వైల్ యూస్ చేయాలి అని. ఫర్ ఎప్పుడు చేస్తామండి, వెన్ వి ఎగ్జాక్ట్లీ నో ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్. అవునా, కానీ నాకు ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ తెలియదు కదా, 5 కేమో 5 టైమ్స్ అవుతుంది, 10 కేమో 10 టైమ్స్ అవుతుంది. సో ఇట్ కీప్స్ ఆన్ చేంజింగ్, ఐ డోంట్ నో ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్. ఎస్ ఆర్ నో? సో హియర్ వాట్ ఐ నో ఇస్ ద కండిషన్. ఏ నెంబర్ అయినా తీసుకున్నా till it reaches 1 నేను మల్టిప్లై చేస్తూ వెళ్ళాలని. సో కండిషన్ తెలిసినప్పుడు నేను ఏం యూస్ చేస్తాను, ఐ యూజ్ అ వైల్ లూప్. ఓకే, సో ఆల్రెడీ నా దగ్గర n వాల్యూ ఉంది. ఓకే, అండ్ నౌ ఐ విల్ డు వైల్ n is greater than or equals to 1. అవునా కాదా, ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యే వరకు, ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 0 కూడా తీసుకోవచ్చు, గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు 1 తీసుకోవచ్చు, లేదా గ్రేటర్ దాన్ 0 తీసుకోవచ్చు, బోత్ వర్క్స్ ద సేమ్ వి నో. ఓకే, సో గ్రేటర్ దాన్ 0 తీసుకున్నాను అనుకోండి, సో n 0 అవ్వనంత వరకు, అంటే 1 అయ్యే వరకు నేను ఏం చేస్తూ ఉండాలి, ఆ n ని n minus 1 తో సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. అవునా కదా, సో ఇనిషియలీ ఐ హ్యావ్ టు కీప్ వన్ పారామీటర్ ఆర్ యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్ అ వేరియబుల్ విచ్ విల్ హోల్డ్ దట్. అవునా, ఒక రిజల్ట్ నేను హోల్డ్ చేయాలి కదా, ఫ్యాక్టోరియల్ అనేది కీప్స్ ఆన్ మల్టిప్లయింగ్ అంటే ఇనిషియల్ గా నాకు ఏదో ఒక వేరియబుల్ ఉండాలి కదా మల్టిప్లై చేసి మళ్ళీ దాంట్లోకి అసైన్ చేయడానికి. సో ఐ జస్ట్ టేక్ వన్ వేరియబుల్, సో జస్ట్ ఫ్యాక్ట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు అని తీసుకుంటాను, ఐ జస్ట్ ఇనిషియేట్ విత్ 1. ఓకే, నేను ఎందుకు దాన్ని 1 తోనే ఇనిషియేట్ చేస్తున్నాను, నాట్ విత్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. ఇఫ్ ఐ టేక్ 0 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎనీథింగ్ ఇంటూ 0 బికమ్ 0. అవునా, సో ఆల్వేస్ రిమెంబర్ మల్టిప్లికేషన్ తీసుకునేటప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక
బేసిక్ వేరియబుల్ డిఫైన్ చేస్తుంటే యూ హ్యావ్ టు ఇనిషియేట్ ఇట్ విత్ 1. అదే అడిషన్ ఆర్ సబ్ట్రాక్షన్స్ ఇవి చేసేటప్పుడు యూ కెన్ డిఫైన్ ఇట్ విత్ 0. ఓకే, నౌ ఓకే 1 వచ్చేసింది కాబట్టి నేను ఏం చేస్తాను, ఫ్యాక్ట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫ్యాక్ట్ ఇంటూ n. అవునా? సో ఇనిషియలీ ఫ్యాక్ట్ 1 ఉంది. సో 1 ఇంటూ n అంటే సపోజ్ n వాస్ 5. అకార్డింగ్ టు మై ఎగ్జాంపుల్ n 5 నేను పంపించుంటే ఏమయ్యేది, సో 1 ఇంటూ 5 అయ్యేది. ఓకే, అగైన్ వాట్ షుడ్ ఐ డూ, ఐ హ్యావ్ టు మినిమైజ్ మై n. అవునా? సో n మైనస్ ఈక్వల్స్ టు 1 అని చేస్తాను, విచ్ ఇస్ n ఈక్వల్స్ టు n మైనస్ 1. నౌ n బికమ్స్ 4. అగైన్ ఇట్ విల్ కంటిన్యూ విత్ ద లూప్. స్టిల్ 4 ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 0 కాబట్టి లోపలికి వస్తుంది. ఇప్పుడు నా ఫ్యాక్ట్ ఎంత అండి, 1 ఉంది కదా, 1 ఇంటూ 5 5 అయింది కదా, సో 5 ఇంటూ 4 అవుతుంది ఇప్పుడు, which is 20. అది స్టోర్ అవుతుంది. మళ్ళీ n becomes 3. It will come 20 into 3 60. Again it will come, n becomes 2. 60 into 2 120. Again it will come down. Okay, so మళ్ళీ n 1 అవుతుంది. 120 into 1 is 1. Again it will come down. Now n becomes 0. ఇంకా నాకు లూప్ రన్ అవుతుందా, లేదు, స్టాప్ అయిపోతుంది. బికాస్ 0 is not greater than 0. It will come out of the loop. Once it is out of the loop, what is my next step? నా ఫ్యాక్టోరియలే కదా నా రిజల్ట్. సో నేను ఆ ఫంక్షన్ నుంచి అదే కదా రిటర్న్ చేస్తాను. ఐ జస్ట్ రిటర్న్ ఫ్యాక్ట్. అవునా కదా? సో నౌ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ ప్రింట్ ఇట్ హియర్ ఆర్ యూ కెన్ టేక్ ఇన్సైడ్ ఎనీ రిజల్ట్, దట్ డజంట్ మ్యాటర్. సో నా ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఇట్ ఇస్ ఫ్యాక్టోరియల్ కాబట్టి ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 5 అని కాల్ ఇస్తాను. సో ఇదంతా రాయడం ఓకే, కానీ ఇదంతా ఎగ్జిక్యూట్ ఎప్పుడు అవుతుంది, వెన్ ఎవర్ ఐ గివ్ అ కాల్. yes or no? So I'm calling it with 5 as my parameter, or what can we call this one? Fine, నేను ఏమంటానండి యాక్చువల్గా, this is called as an argument. అవునా కాదా? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ n అనే వేరియబుల్ ని పారామీటర్ అంటాం. ఆ పారామీటర్ కి పాస్ చేసే వాల్యూస్ ని మనం ఆర్గ్యుమెంట్స్ అని అంటాం. ఓకే, నౌ ఇఫ్ ఐ జస్ట్ రన్ దిస్, సో యూ కెన్ జస్ట్ సీ 120 as the output, which was my expected output. బట్ ఇదంతా కూడా వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్, ఈ వైల్ అనేది ఇదేంటండి, ఇట్స్ అ రిపిటేటివ్ ప్రాసెస్ ఓన్లీనో. ఆ వైల్ లూప్ దేనివల్ల యూస్ చేశాను నేను, అసలు లూప్ దేనివల్ల యూస్ చేయాల్సి వచ్చింది, బికాస్ ఆఫ్ ద రిపిటేటివ్ ప్రాసెస్. ఈ ప్రాసెస్ ఏంటి, ప్రతిసారి మల్టిప్లై అవుతుంది. దేంతో మల్టిప్లై అవుతుంది, దానికంటే 1 నెంబర్ స్మాలర్ నెంబర్తో మల్టిప్లై అవుతుంది. సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా రిపిటేటివ్ అన్నప్పుడు ఇదంతా నేను ఈ ఫంక్షన్ లో పెట్టి అదే ఫంక్షన్ మళ్ళీ కాల్ చేస్తే ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ నో. ఎస్ ఆర్ నో? ఒక లైన్ రిపిటేటివ్ ఆర్ 2 లైన్స్ రిపిటేటివ్ అయితే మీరు ఫర్ లూప్ లో ఆర్ వైల్ లూప్ లో తీసుకుంటారు. ఒకవేళ ఒక టాస్క్ అంతా రిపిటేటివ్ అయినప్పుడు యూ కెన్ టేక్ ద ఫంక్షన్ ఇట్ సెల్ఫ్ యాజ్ అ రిపిటేటివ్ కాల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఎలా చేంజ్ చేస్తాను, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ దిస్ వైల్ లూప్, ఓకే, ఐ జస్ట్ టేక్ ఇట్ అవుట్. ఓకేనా, నేను డైరెక్ట్ గా ఏం చేస్తాను, ఫ్యాక్ట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు n ఇంటూ, అగైన్ ఐ కాల్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ n minus 1. యూ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? సో ఇక్కడ నేను ఇక్కడ నాకు ఈ ఫ్యాక్ట్ ఈక్వల్స్ టు 1 కూడా ఇంక ఇనిషియలైజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే నేను మల్టిప్లికేషన్ రివర్స్ ఆర్డర్ లోనే చేస్తున్నాను. n నుంచి ఐఎమ్ కీపింగ్ ఇట్ రెడ్యూసింగ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ n ఇంటూ, సో నెక్స్ట్ నార్మల్ నాకు ఏం రావాలి, n minus 1 రావాలి, ఆ తర్వాత n minus 2, n minus 3, ఇలా మల్టిప్లై అవుతూ వెళ్ళాలి. సో n minus 1 నాకు ఎప్పుడు వస్తుంది, వెన్ ఎవర్ ఐ కాల్ ద ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ n minus 1 అగైన్, వాట్ విల్ హ్యాపన్, సో ఫస్ట్ 5 తో స్టార్ట్ చేస్తే లోపలికి వచ్చి 5 ఇంటూ అదేమవుతుందండి, ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 4 అవుతుంది. అవునా కదా? దిస్ వుడ్ బి మై స్టెప్. ఎస్ ఆర్ నో? ఇప్పుడే ఇంకా నెక్స్ట్ లైన్ కి వెళ్ళిపోదు రిటర్న్ కి, ఎందుకు, బికాస్ స్టిల్ ఇంకా రికర్సివ్ కాల్ అవుతుంది కాబట్టి. సో 5 ఇంటూ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 4, మళ్ళీ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 4 అంటే ఏంటి, కాల్. ఓకే, అగైన్ నౌ n becomes 4. It will come inside. Again fact is equals to n into factorial of n minus 1. సో ఈ ప్లేస్ లో, ఈ మొత్తం ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 4 ప్లేస్ లో నేను ఏం పెడతాను, 4 ఇంటూ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 4 minus 1 అంటే 3 అవుతుంది. మళ్ళీ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 3 ప్లేస్ లో ఏమవుతుంది, మళ్ళీ లోపలికి వచ్చి 3 ఇంటూ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 2 అవుతుంది. అవునా? అగైన్ ఇట్ విల్ కీప్ ఆన్ కంటిన్యూయింగ్ టిల్ ఇట్ రీచెస్ సమ్ పాయింట్. కానీ అది రీచ్ అవ్వాలి అంటే నేను ఏం చేయాలండి, ఐ హావ్ టు గివ్ ద కండిషన్ దేర్ టు స్టాప్. అవునా కాదా? లేదంటే అది ఏమవుతుంది, 2 అవుతుంది ఇంటూ 1 అవుతుంది. సో ఇట్ విల్ కీప్ ఆన్ కంటిన్యూయింగ్. ఇక్కడ నాకు ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 0 వచ్చింది అనుకోండి, మళ్ళీ 0 minus 1 ఏమవుతుంది, 0 ఇంటూ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ -1 అవుతుంది. అలా అది వెళ్తూనే ఉంటుంది, ఇట్ విల్ నెవర్ స్టాప్. ఎస్ ఆర్ నో? బట్ నేను ఎక్కడితో స్టాప్ చేయాలండి, వెన్ ఎవర్ ఇట్ రీచెస్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 0 ఐ షుడ్ స్టాప్. వై? బికాస్ మనం ఈ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 1 తో కూడా స్టాప్ చేయొచ్చు కదా అంటే, ఎస్ అఫ్ కోర్స్ యూ కెన్ స్టాప్. ఓకేనా? సో 1 తో స్టాప్ చేస్తే నేను ఏం రిటర్న్ చేస్తానో చూడండి, 0 తో స్టాప్ చేస్తే ఏం రిటర్న్ చేస్తానో చూడండి. సో బేసికలీ
నాకు 5 into 4 into 3 into 2 into 1 వచ్చి ఫ్యాక్టరియల్ ఆఫ్ 0 వచ్చింది అనుకుందాం. ఓకే, ఇక్కడతో నేను స్టాప్ చేసేయాలి. స్టాప్ చేయడం అంటే ఏంటండి, ఇప్పుడు మళ్ళీ కాల్ వెళ్ళినప్పుడు హియర్ ఐ హ్యావ్ టు పుట్ అ కండిషన్. కండిషన్ ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడ ఉండాలండి, బిఫోర్ ద కాల్. ఎందుకు, కాల్ అయిన తర్వాత కండిషన్ ఉంటే ఉపయోగం ఏంటి, కీప్ ఆన్ కాలింగ్ అవుతుంది కాబట్టి కాల్ కి ముందే కండిషన్ పెట్టాలి. వాట్ ఈస్ మై కండిషన్ హియర్, ఇఫ్ n is double equals to 0. ఇది రీచ్ అయినప్పుడు వాట్ షుడ్ ఐ డూ, ఐ షుడ్ స్టాప్ ఇట్. స్టాప్ చేయడం అంటే ఐ హ్యావ్ టు రిటర్న్ సంథింగ్. సో ఐ విల్ రిటర్న్, వాట్ షుడ్ ఐ రిటర్న్ హియర్, కెన్ ఐ రిటర్న్ 0 హియర్? సో 0 రిటర్న్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందండి, ఈ ప్లేస్ లోకి 0 అనే వాల్యూ వెళ్ళిపోతుంది. సో 0 వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఓవరాల్ మల్టిప్లికేషన్ అంతా కూడా నాకు 0 అయిపోతుంది. సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ మల్టిప్లైయింగ్ థింగ్స్ యూ మస్ట్ ఆల్వేస్ రిటర్న్ 1. Okay, and why am I returning 1? It is not only because of multiplication, it is because of factorial of 0 is 1. It's a known fact. దానికి మళ్ళీ ఏమి క్యాల్కులేషన్ లేదండి. ఇప్పుడు ఎలా అయితే నేను ఐ స్క్వేర్ వాల్యూ ఇమాజినరీ, నేను మీకు కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను గుర్తుందా, ఐ ఆర్ జే వాట్ ఎవర్ యూ కాల్, ఐ స్క్వేర్ ఇస్ -1. అది ఎందుకు -1 అంటే దానికి ఏమి మళ్ళీ ప్రూవెన్ ఇదేం లేదండి. ఓకేనా, సో అలాగే ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 0 అంటే ఇట్స్ 1. ఓకేనా, బట్ 5 ఫ్యాక్టోరియల్ కి ఎందుకు 120 అంటే నా దగ్గర ఆన్సర్ ఉంది 5 into 4 into 3 కాబట్టి. బట్ 0 ఫ్యాక్టోరియల్ ఎందుకు 1 అంటే ఇట్ ఇస్ డిఫైన్డ్ దట్ వే. ఓకే, సో నాకు ఉన్నది లాస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 0 కాబట్టి అక్కడితో నేను స్టాప్ చేస్తాను కాబట్టి ఐ రిటర్న్ 1 ఫ్రమ్ హియర్. సో ఆ 1 రిటర్న్ అయ్యి ఎక్కడికి వస్తుందండి, జనరలీ ఒక ఫంక్షన్ నుంచి ఏమైనా రిటర్న్ అయితే ఎక్కడికి వెళ్తాయి, టు ద ప్లేస్ వేర్ ద ఫంక్షన్ ఇస్ కాల్డ్. అవునా కదా, కాల్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడికి కదా వాల్యూ రిటర్న్ అవుతుంది. దట్స్ వాట్ వీ హావ్ లెర్న్డ్. ఇప్పుడు నాకు ఈ 0 వచ్చిన టైంకి, ఈ 0 వచ్చినప్పుడే కదా నేను రిటర్న్ చేశాను. ఆ 0 వచ్చిన టైంకి నాకు కాల్ ఏదండి, ఇదా నా కాల్ లేకపోతే ఇదా? వాట్ ఈస్ మై కాల్? ఆ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 0 రావడానికి రీజన్ ఆ కాల్ ఏది, ఇదైతే కాదు కదా. దిస్ ఇస్ ద కాల్ ఫర్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 5, బట్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 0 కాల్ చేయడానికి రీజన్ this one. Yes or no? కాబట్టి my 1 will be returned to this part. సో జనరలీ నేను ఇదంతా రాయకపోయింటే మీరు ఏమనుకుంటారు, ఓకే n ఇంటూ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ n-1 కాబట్టి మళ్ళీ అది పిలిచింది 4 into 3, 3 into 2, 2 into 1 అట్లా వచ్చింది, కానీ ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి అని అనుకోవచ్చు. బట్ నేను అందుకే మీకు ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను గుర్తుందా. సో ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్, ఇట్ విల్ నాట్ రిమూవ్ ద ప్రీవియస్ వాల్యూస్ బట్ ఇట్ విల్ హోల్డ్ ఎవ్రీథింగ్. ఎస్ ఆర్ నో. అలాగే ఇక్కడ కూడా ప్రతి ఫంక్షన్ కాల్లో మీకు n ఏదైతే ఉందో అది హోల్డ్ చేస్తూ వెళ్తుంది 5 into 4 into 3 into 2 into till the last call. సో లాస్ట్ కాల్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 0 దగ్గర నాకు ఏం రిటర్న్ అయిందండి, వాల్యూ 1. కాబట్టి ఆ 1 ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తాను. సో అప్పుడు నాకు ఓవరాల్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, 120. ఇప్పుడు దాన్ని నేను ఫ్యాక్ట్ అనే ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకున్నాను. వన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డన్, అప్పుడు నా ఫైనల్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్కి వస్తుంది. అవునా కాదా. సో ఆ ఫైనల్ రిటర్న్ లో నేను ఫ్యాక్ట్ రిటర్న్ చేశాను కాబట్టి ఇట్ విల్ రిటర్న్ 120. ఈవెన్ నౌ ఇఫ్ ఐ రన్ ఐ విల్ గెట్ ద సేమ్ అవుట్పుట్ యాజ్ బిఫోర్. సో ఐ గాట్ 120. ఓకేనా, సో ఇక్కడ నేను నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఒకటి తగ్గించాను. అవునా, బికాస్ ఎర్లియర్ ఐ హ్యాడ్ అ వైల్ లూప్, దెన్ ఇన్సైడ్ దట్ ఐ హావ్ మల్టిప్లైడ్ ఇట్, దెన్ రెడ్యూస్డ్ n వాల్యూ. మళ్ళీ నేను బయట ఒక ఫ్యాక్ట్ అని ఒక వేరియబుల్ ని డిఫైన్ చేసుకున్నాను, ఇవన్నీ చేశాను. బట్ ఇక్కడ నేను ఓన్లీ చేసింది ఏంటండి, ఐ హావ్ జస్ట్ గివెన్ వన్ స్టేట్మెంట్ విచ్ ఇస్ ద ఎంటైర్ లాజిక్. ఓకే మ్యామ్, ఇది కూడా లాజిక్ అంటే దిస్ ఇస్ జస్ట్ టు స్టాప్ ద కాల్ అంతే. బట్ నా లాజిక్ అంతా హిడెన్ లాజిక్ ఎక్కడ ఉందండి, ఇక్కడే. Yes or no? So this is the advantage of recursive function where you can use the repeated tasks as the function itself. ఓకేనా, అందుకోసమే నేను ఇక్కడ కంటిన్యూస్ గా దీన్ని రిపీట్ చేస్తూ వెళ్తున్నాను. సో ఇప్పుడు మీకు ఒక చిన్న టాస్క్ ఇస్తాను, సిమిలర్ టు దిస్ ఓన్లీ. ఐ హ్యావ్ అ ఫంక్షన్ ఆర్ సిరీస్ కాల్డ్ ఫిబొనాకీ సిరీస్ అంటారు. ఓకే, ఫిబొనాకీ అంటారు కొంతమంది, ఫిబొనాకీ సిరీస్ అంటారు. యూ కెన్ కాల్ ఇట్ ఎనీవేస్, ఇట్ డిపెండ్స్, ప్రొనౌన్సియేషన్ డిఫర్స్ అంతే. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక ఫిబొనాకీ సిరీస్ అంటే ఏంటండి, it always starts with 0, 1. The first two elements of a Fibonacci series are 0 and 1. Okay. ఇప్పుడు థర్డ్ ఎలిమెంట్ నుంచి ఎలా ఉంటుందంటే, it follows a logic where every element is sum of the previous two elements. Okay. Now my third element is sum of previous two, అంటే 0 plus 1 is 1. Now my fourth element is 1 plus 1, 2. Then 2 plus 1, 3. 3 plus 2, 5. 5 plus 3, 8. Okay. It will keep on continuing like this. This is known as Fibonacci series అంట. సో ఇప్పుడు నాకు మీరు ఏం చేయాలంటే, give me a function which will give me the sum of elements inside a Fibonacci series. ఓకే, మరి మ్యామ్ నేను ఆ వాల్యూ ఏం పంపించాలి దీన్ని, ఇక్కడైతే ఫ్యాక్టోరియల్ అన్నారు కాబట్టి నేను ఈ వాల్యూ పంపించాను యాజ్ అన్ ఇన్పుట్. ఇప్పుడు ఫిబొనాకీ సిరీస్ కి నేను ఏమి ఇన్పుట్ ఇచ్చి నేను కనుక్కోవాలి సమ్ అంటే,
give the upper end of it. ఓకే, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఫిబొనాకీ సిరీస్ ఇలా రాసాను అనుకోండి. ఓకే, ఇఫ్ దిస్ ఇస్ మై ఫిబొనాకీ ఫంక్షన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దీనిలో నేను పంపించాల్సిన ఎన్ వాల్యూఏ, కానీ ఆ ఎన్ ఏంటంటే ఇట్ షుడ్ బి ద మాక్సిమం లిమిట్. ఫర్ సపోజ్ నేను ఎన్ 20 ఇచ్చాను అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, what should I do is I have to find sum of all the elements in the Fibonacci series till 20. So till 20 వచ్చే Fibonacci series ఏంటి? 0, 1, 1, 2, 3, then I have 5, 8, and then 13, and then that is the last element. Next వచ్చి 21. But నేను ఇచ్చింది n20 కాబట్టి till 20 equals to 20 or less than 20 ఉన్న అన్ని numbers in the Fibonacci series యొక్క sum మీరు find out చేయాలి. ఓకే, సో దానికి యూ హ్యావ్ టు సెండ్ దిస్ పారామీటర్. క్లియర్? సో దానికి మీరు ఎలా రాయొచ్చు? ఫస్ట్ థింగ్ మీరు సిరీస్ కనుక్కోవాలి, అవునా? ఆ సిరీస్ లో సో కనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదండి, కనుక్కుంటూనే మీరు సమ్ చేస్తూ వెళ్ళొచ్చు. ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ద నెంబర్ యూ కెన్ జస్ట్ యాడ్ ఇట్ టు ద ప్రీవియస్ నెంబర్. ఎస్ ఆర్ నో? సో అలాగా మీరు ఎలా దీన్ని రిపీట్ చేస్తారు? ఇక్కడ నా రిపిటేటివ్ కాల్ దేనికి వెళ్తుంది? బేసికలీ ఇట్ విల్ బి ఫర్ ఫైండింగ్ అవుట్ ద నెంబర్ అండ్ యాడింగ్ ఇట్ టు ద ప్రీవియస్ నెంబర్. అవునా కదా? because that is the recursive call for me, because every time whenever I want to find a number you have to add the previous two numbers. ఆ కాల్ అనేది కామన్ కదా, దాన్ని మీరు ఎలా రిపీట్ చేసి సమ్ కనుక్కుంటారు అనేది దట్ ఈస్ యువర్ టాస్క్. ట్రై డూయింగ్ ఇట్, అదర్వైజ్ విల్ డిస్కస్ ఎనీవే. మన డిస్కషన్ సెషన్సే కాబట్టి ఇప్పుడు అన్ని మనం ప్రాక్టీసే కాబట్టి వీ కెన్ సాల్వ్ దాట్ యాజ్ వెల్ ఇన్ ద క్లాస్ ఓన్లీ. క్లియర్? సో దిస్ ఈస్ యువర్ టాస్క్ ఫర్ టుడే. నౌ వన్స్ రికర్సివ్ ఫంక్షన్ ఇస్ డన్, what is the next kind of function we have to see? It is lambda function. Okay, so lambda functions ki inko two names kuda unnayandi. It is not only just called lambda function, you can also call it as an anonymous function or an inline function. Okay, anonymous anochu leda inline ani kuda anochu. Okay, there is a reason for giving these names to lambda functions also. First thing, lambda అని ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే it is defined by using a keyword called lambda. ఇప్పటిదాకా మనం డిఫైన్ చేసిన ఫంక్షన్స్ అన్ని డెఫ్ అనే కీవర్డ్ తో చేసాం కదా, బట్ లాంబ్డా ఫంక్షన్ ఇస్ డిఫైన్డ్ బై యూజింగ్ అ కీవర్డ్ కాల్ లాంబ్డా. ఓకే, సో ఒక సింపుల్ ఫంక్షన్ ని డిఫైన్ చేసి చూపిస్తాను, విచ్ వీ కెన్ రైట్ ఇట్ ఇన్ లాంబ్డా ఫంక్షన్ ఫార్మాట్. సో మనం జస్ట్ తీసుకున్నాం కదా యాడ్ అనేది ఒకటి, సో ఆ యాడ్ మళ్ళీ తీసుకుంటాను. ఏమేమి పంపిస్తామండి దీనిలో? జస్ట్ ఒక 2 వేరియబుల్స్ విల్ సెండ్. What I'll do, I'll just return a plus b, as simple as it is. ఇప్పుడు దీన్ని రన్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాను? I have to call that function with some values, right? As it is రిటర్న్ చేస్తుంది కాబట్టి either మీరు రిజల్ట్ అనే దానిలో స్టోర్ చేసుకోండి, yes or no, or what you can do, you can directly print it also. ప్రింట్ లో యాడ్ ఆఫ్ 2, 3 కూడా డైరెక్ట్ చేయొచ్చు, లేదా రిజల్ట్ లో స్టోర్ చేసుకొని ఇఫ్ యూ ప్రింట్ ఆల్సో ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్, yes or no. బట్ దీన్ని నేను లాంబ్డా ఫంక్షన్ లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాను అంటే ఐ హావ్ టు స్టార్ట్ విత్ అఫ్ కోర్స్ ద కీవర్డ్ కాల్ లాంబ్డా. ఓకే, సో లాంబ్డా కీవర్డ్ అని ఎందుకు చెప్తున్నాను, ఆటోమేటిక్గా మీకు కలర్ చూస్తేనే అర్థమైపోతుంది. ఆరెంజ్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ ఫర్ ద కీవర్డ్స్. ఆఫ్టర్ దిస్ యూ హ్యావ్ 2 parameters. ఓకే, సో సారీ, 2 things you have to understand which are separated by the colon, or you can call them as 2 entities. The first entity is the parameters you are sending as input to your function. Whatever parameters they are, how many ever parameters you have, 2 కాదు, 10 కాదు, 100 కాదు, ఎన్ని parameters అయినా పంపించండి. All the parameters must be separated by commas. Just like this. ఎలా అయితే మీరు ఫంక్షన్ కాల్ లో ఇస్తారో ఇలాగా అలాగే. సో ఇప్పుడు నాకున్న parameters ab కాబట్టి ఇక్కడ కూడా లాంబ్డా స్పేస్ a, b అని ఇస్తాను. Okay, now colon is the next thing. After this you have to give an entity called expression. Expression is nothing but the value you are returning from the function. That is known as an expression. So నేను ఫంక్షన్ నుంచి ఏం రిటర్న్ చేస్తున్నానండి? a plus b అనే వాల్యూ. So that expression I'll be giving here. Okay, that's it. This is the lambda function. ఇంకేం చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. Lambda space a, b colon a plus b అనిస్తే this entire function will return you the value of a plus b. Okay, so this is how a lambda function works. So of course నేను ఆ ఫంక్షన్ రిటర్న్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను ఏం చేయాలండి? I have to copy it somewhere. Okay, so ekkad copy cheskuntanu, you can copy it directly here. Okay, you can take it as sum is equals to అని తీసుకోవచ్చు, result is equals to అని తీసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం, you can take it anyway.
సో ఇక్కడ దాకా బాగానే ఉంది మ్యామ్, లాంబ్డా ఫంక్షన్ ఇచ్చారు, అది రిటర్న్ చేస్తుందని ఇక్కడ ఇచ్చారు, కరెక్టే. కానీ జనరల్లీ ఇప్పటిదాకా ఫంక్షన్స్ లో చూసినప్పుడు మనం కాల్ చేశాక రిటర్న్ చేసే వాల్యూని స్టోర్ చేసుకోవడం చూసాం. కానీ అసలు ఫంక్షన్నే నేను ఎందుకు ఇలా స్టోర్ చేశాను? Yes or no? Because by default, whatever you are defining a function here, ఇది ఒక వేరియబుల్ కూడా, at the same time this is the name of the function also. ఓకే, ఆ వాల్యూని రిటర్న్ చేయడం స్టోర్ చేయడమే కాదండి, దిస్ ఇస్ జనరలీ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్. దిస్ ఇస్ నాట్ ద వేరియబుల్ టు స్టోర్ ద రిటర్న్ వాల్యూ, దిస్ ఇస్ జనరలీ టు స్టోర్ ద ఫంక్షన్ హియర్. ఓకే, జనరలీ ఇక్కడ దాకా మనం రిజల్ట్ ఈక్వల్స్ టు చూసినప్పుడు మనకి ఏంటి, రిటర్న్ చేసిన వాల్యూని స్టోర్ చేసే వేరియబుల్ అనుకుంటాం. ఇది కూడా అలాగే ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా స్టోర్ చేసి, బట్ దిస్ జనరలీ డజంట్ స్టోర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ a ప్లస్ బి, బట్ ఇన్స్టెడ్ ఇట్ స్టోర్స్ ద ఎంటైర్ ఫంక్షన్ హియర్. ఈ లాంబ్డా ఫంక్షన్ అంతా సమ్ అనే వేరియబుల్ స్టోర్ అయిందండి. ఇప్పుడు అఫ్ కోర్స్ అది లాంబ్డా ఫంక్షన్ అవ్వనివ్వండి, రికర్సివ్ అవ్వనివ్వండి, ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ అయినా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే ఆల్వేస్ కాల్ అనేది ఉండాలి. ఓకే, సో హౌ డు ఐ కాల్ దిస్ ఫంక్షన్? జస్ట్ యాజ్ బిఫోర్ ఐ జస్ట్ కాల్ ఇట్ యాజ్ సమ్ ఆఫ్ 2, 3 అని కాల్ చేస్తాను. ఓకే, నౌ యాజ్ దిస్ ఇస్ అ వాల్యూ రిటర్నింగ్ ఫ్రమ్, ఐ మీన్ దిస్ ఫంక్షన్ ఇస్ అ రిటర్నింగ్ సమ్ వాల్యూ, కాబట్టి నేను దాన్ని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు రిజల్ట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు అని, లేకపోతే డైరెక్ట్ గా మీరు ప్రింట్ చేసినా కూడా ప్రాబ్లం లేదు. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ విల్ create a lambda function where you'll use a keyword lambda instead of def, and then instead of writing it inside the function like a block, you will just write it in single line. అందుకోసమే దీన్ని inline function అని పిలుస్తాం. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్, ఏదైనా ఒకటి ఫంక్షన్ అని చెప్పాలంటే నా ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, నేను ఫస్ట్ నుంచి చెప్పింది డెఫ్ అనే కీవర్డ్ వాడతాం, బికాస్ ఇట్స్ షార్ట్ కట్ ఫర్ డెఫినేషన్. బట్ ఇక్కడ ఎక్కడైనా నేను డెఫ్ అనే కీవర్డ్ వాడానా? ఇఫ్ సమ్ పర్సన్ లుక్స్ అట్ దిస్ కోడ్ హూ ఈస్ అన్అవేర్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ ద బేసిక్స్, అసలు అతనికి ఇది ఒక ఫంక్షన్ అనేది తెలియదు. ఎందుకు అంటే ఫంక్షన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఫాలోడ్ బై సమ్ పరాంథసిస్, సమ్ కోలన్ ఉంటుంది, డెఫ్ అనే కీవర్డ్ ఉంటుంది. బట్ లాంబ్డా ఫంక్షన్ లో అవేమీ లేవు. ఇట్ లుక్స్ లైక్ అ నార్మల్ వేరియబుల్ అండ్ సమ్ వాల్యూ బీయింగ్ అసైన్. అందుకే దీన్ని అనానిమస్ అని కూడా అంటారు. అనానిమస్ అంటే నాట్ రివీలింగ్ ద ఐడెంటిటీని రివీల్ చేయని దాన్ని అనానిమస్ అని అంటాం. సో అనానిమస్ కాల్స్ అంటాం కదా, అంటే వి డోంట్ నో హూ ఈస్ కాలింగ్ అస్. ఓకే, దేర్ ఐడెంటిటీ is hidden. Such calls are known as anonymous. Same here, function is, identity of the function is hidden. It's not being known as a function to the outside world. Clear? అందుకే దీన్ని anonymous function అని కూడా అంటాం. These are the names given to a lambda function. If somebody refers it to as anonymous or inline or lambda, everything is same. Clear? But ఇక్కడ ఒక చిన్న restriction ఉందండి, where normal functions లో మీరు ఎన్ని lines of code అయినా పెట్టుకోవచ్చు. For example, నేను a plus equals to 2 అని, b plus equals to 3 అని, ఇలా నేను a bని ఇంక్రీజ్ చేసి యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో అలా ఎన్ని లైన్స్ అయినా రాసుకోవచ్చు నా ఫంక్షన్ లోపల. బట్ ఇన్ లాంబ్డా ఫంక్షన్ యూ కాంట్ రైట్ మల్టిపుల్ లైన్స్. ఓకే, లాంబ్డా ఫంక్షన్ is only used to define the simple functions where there is only single return statement and మల్టిపుల్ పారామీటర్స్ కెన్ బి దర్. పారామీటర్స్ లో ప్రాబ్లం ఏం లేదండి, మీకు సి డి ఇలా ఎన్నైనా ఉండొచ్చు. ఇక్కడ కూడా మీరు పారామీటర్స్ ఎన్నైనా తీసుకోవచ్చు. బట్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్ ఓన్లీ వన్, విచ్ ఇస్ ద రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఫర్ మీ. Okay, only such kind of functions can be written in lambda functions. Not all the functions can be converted into lambda functions. Clear? So this is everything about the lambda function. And then moving on to the next one, which is nested function. ఓకే, సో మనం లిస్ట్ చూసినప్పుడు టపుల్స్, సెట్స్ ఇవన్నీ చూసినప్పుడు కూడా నెస్టెడ్ లిస్ట్, నెస్టెడ్ టపుల్, నెస్టెడ్ సెట్ ఇవన్నీ చూసాం కదండి. సో నెస్టెడ్ అంటే అర్థం ఏంటి? వన్ ఇన్సైడ్ ద అదర్ అని. ఓకే, సిమిలర్లీ నెస్టెడ్ ఫంక్షన్ అంటే ఫంక్షన్ ఇన్సైడ్ అనదర్ ఫంక్షన్ ఇస్ నోన్ as a nested function. Okay, so let's see the format of the nested function. And nesting can be done infinite times. అంటే ఒకదానిలోపు ఒకదాని. సో ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎవర్ సీన్ ద డాల్స్. చిన్నప్పుడు ఆడుకుని ఉండొచ్చు, చూసి ఉండొచ్చు. సో ఒకటి ఓపెన్ చేస్తే లోపల నుంచి ఇంకొకటి వస్తుంది, అగైన్ ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ సైడ్. అలా డాల్ లోపల డాల్ ఉంటుంది. సో such kind of phenomena is followed here. You have a function inside a function, and inside that you can have one more function. ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే how to give the calls for those functions. Okay, so first I'll define a simple function and then we can make it into nested. Okay, I'll just define def outer function అని ఊరికే ఒక సింపుల్ ఫంక్షన్ ని నేను క్రియేట్ చేసుకుంటాను. I'm not giving any parameters to it. We'll see adding parameters later. First నేను outer function ఒక define చేసుకొని just I'll print one statement saying inside outer function.
అని ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నాను అంతే అండి. జస్ట్ టు నో దట్ వీఆర్ ఇన్సైడ్ సమ్ ఫంక్షన్ అని చెప్పడానికి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే ఏం చేస్తాను? ఐల్ గివ్ అ కాల్ టు దట్ ఫంక్షన్. ఆల్వేస్ రిమెంబర్, నేను ఫస్ట్ కూడా చెప్పాను, కాల్ అనేది ఎక్కడ ఉండాలండి? సేమ్ ఇండెంటేషన్ లెవెల్ యాజ్ ద ఫంక్షన్ డెఫినిషన్. అంతేకాని నేను ఒక స్పేస్ ఎక్స్ట్రా ఇచ్చో లేదా ఫంక్షన్ లోపల రాయడమో అలా చేస్తే ఇట్ విల్ నాట్ బి కాల్డ్ అస్ కాల్. అవునా కాదు? సో ఎక్కడైతే నాకు ఫంక్షన్ డిఫైన్ అయిందో అదే ఇండెంటేషన్ లెవెల్లోనే నేను కాల్ ఇస్తాను. సో ఐఎమ్ కాలింగ్ ద అవుటర్ ఫంక్షన్. క్లియర్? ఇది సింపుల్ ఫంక్షన్. ఇప్పుడు దీని లోపల నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే సమ్వేర్ ఇన్సైడ్ దిస్ ఫంక్షన్ కెన్ హ్యావ్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్. సో ఫంక్షన్ లోపల ఉండే లైన్స్ అన్ని కూడా ఎలా ఉండాలండి? దే షుడ్ ఫాలో సేమ్ ఇండెంటేషన్ లెవెల్. ఒక ఫంక్షన్ లోపల ఉండే లైన్స్ అన్ని సేమ్ ఇండెంటేషన్ లెవెల్లో ఉండాలి. సో ఇప్పుడు నా ఫస్ట్ లైన్ ఇన్ని స్పేసెస్ స్టార్ట్ అయిందంటే దాని నెక్స్ట్ లైన్ కూడా అదే నెంబర్ ఆఫ్ స్పేసెస్ ఇచ్చి స్టార్ట్ అవ్వాలి. సో దట్ నెక్స్ట్ లైన్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. అది ఒక ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ అవ్వచ్చు, ఆర్ అదొక లాజిక్ అవ్వచ్చు, అన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కెన్ బి దేర్ ఫర్ యాడింగ్ ఆర్ సబ్ట్రాక్టింగ్ ఏదైనా. అలాగే ఇంకొక ఫంక్షన్ డెఫినిషన్ కూడా అవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ వన్ మోర్ ఫంక్షన్ సేయింగ్ ఇన్నర్ ఫంక్షన్ అని ఇంకో ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. సో ఫంక్షన్ డెఫినిషన్ సేమ్. ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ లోపల ఉండే లైన్స్ ఎలా ఉండాలి? దే హ్యావ్ టు కమ్ విత్ సమ్ ఇండెంటేషన్ అగైన్. సో మీరు అనుకోవచ్చు మ్యామ్, మీరు మరి ఫంక్షన్ లోపల ఉండేవన్నీ సేమ్ ఇండెంట్ లెవెల్లో ఉండాలన్నా అంటే ఈ ఫంక్షన్ లోపల ఉండే లైన్ ఇది కాబట్టి అది ఓకే, ఆ ఫంక్షన్ లోపల డెఫినేషన్ ఉంది కాబట్టి అది కూడా ఓకే, విచ్ ఇస్ ద సిగ్నేచర్ ఆర్ డిక్లరేషన్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇదొక ఫంక్షన్ కాబట్టి ఈ ఫంక్షన్ లోపల బ్లాక్ రావాలంటే అర్థం ఏంటండి? ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ విత్ సమ్ ఇండెంటేషన్ ఫ్రమ్ డెఫ్ కీవర్డ్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఏమి ఇస్తున్నాను? మళ్ళీ ఐఎమ్ గివింగ్ ఎ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ సేయింగ్ ఇన్సైడ్ ఇన్నర్ ఫంక్షన్ అని నేను చెప్తున్నా. ఓకే, సో ఫైన్, ఇదంతా బాగానే ఉంది. నౌ ఐల్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. సో జనరలీ ఒక ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్, ఒక ఫైల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ సర్చ్ ఫర్ ద ఫంక్షన్ కాల్స్ ఫస్ట్. డెఫినేషన్ ఉన్నా కూడా అది రీడ్ చేస్తుంది, బట్ ఇట్ విల్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్ బికాస్ కాల్ లేకుండా అది ఎగ్జిక్యూట్ చేయదు. సో ఈ సో ఫంక్షన్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఓకే ఫంక్షన్ ఉంది అని చూసింది, ఇప్పుడు దీని కాల్ కోసం వెతుకుతుంది. దేని కాల్? అవుటర్ ఫంక్షన్ కాల్. అది ఎక్కడ ఉందండి? ఇన్ 158. సో it starts from 158, goes to 153, and then it will go inside. First line ఏంటి? ప్రింట్ ఇన్సైడ్ అవుటర్ ఫంక్షన్ కాబట్టి అది ప్రింట్ అయిపోతుంది. నౌ అగైన్ ఇట్ విల్ గో టు నెక్స్ట్ లైన్. ఓకే, దానికి డెఫినేషన్ కనిపించింది కాబట్టి ఆ ఫంక్షన్ రీడ్ చేసుకుంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుందండి? విల్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ గో అవుట్ సైడ్ ఆర్ విల్ ఇట్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ డెఫినేషన్? కాల్ కాల్ కోసం చూస్తుంది. కాల్ లేదు కదా, నేను రాయలేదు కదా, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? నా కర్సర్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది? ఇట్ విల్ డైరెక్ట్లీ గో అవుట్ సైడ్ ద ఫంక్షన్ అండ్ ఇట్ విల్ ఫినిష్ ద outer function, because until unless the function is not called it will not execute. అలా అని ఎర్రర్ చూపిస్తుందా? అది అదేం చూపించదు, బికాస్ యూ కెన్ డిఫైన్ how many ever functions you want and you can call them wherever and whenever you want. There is no restriction that define చేస్తే కాల్ చేయాలి అన్న రూల్ ఏం లేదు కదా. సో నేను ఇక్కడ డిఫైన్ చేసి వదిలేసాను కాబట్టి నాకు ఇప్పుడు వచ్చే అవుట్పుట్ ఏంటంటే ఓన్లీ వన్ స్టేట్మెంట్ విచ్ ఇస్ ఓకే. 1 second, I have given cd I guess here, right? Yeah. ఓకే, ఎందుకు అలా ఇవ్వకూడదు చెప్పండి? బికాస్ ఎన్ని పారామీటర్స్ ఇస్తే నేను అన్ని values kuda ivvali, ivvakapothe it will give me an error. Okay, that's what my mistake was. So now if I just re-execute it, so you can see I only got one statement which is inside outer function, because I don't have a call for the inner function. Now tell me, where should the call for the inner function be? Call ekkada undali naku? So it should be in the same indentation level as the inner function definition only, not outside. ఓకే, సో నా సెకండ్ డెఫినేషన్ ఎక్కడ ఉందో అదే ఇండెంటేషన్ లెవెల్లో నేను ఇన్నర్ ఫంక్షన్ కి కాల్ ఇస్తాను. ఓకేనా? నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్? ఇట్ విల్ కమ్ ఇన్సైడ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్. ఫస్ట్ ఇది ప్రింట్ అయిపోతుంది, ఆ తర్వాత ఇన్నర్ ఫంక్షన్ యొక్క కాల్ వస్తుంది కాబట్టి నా లైన్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ 157 కి వెళ్ళి దెన్ ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు 155. ఇట్ విల్ ఎంటర్ అండ్ ఇట్ విల్ ప్రింట్ ద స్టేట్మెంట్ విచ్ ఇస్ ఇన్ 156th లైన్. సో కాబట్టి నాకు ఫస్ట్ ఇన్సైడ్ అవుటర్ ఫంక్షన్ వచ్చి ఆ తర్వాత ఇన్సైడ్ ఇన్నర్ ఫంక్షన్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ఐ పుట్ ఇట్ హియర్? ఇది తీసుకొచ్చి నేను ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తే, here I'm placing it here. Now tell me what the output is. Why it is same? సో నాకు ఇక్కడ చేంజ్ చేసింది ఏంటంటే జస్ట్ నేను డెఫినేషన్ తర్వాత ప్రింట్ ఇచ్చాను అంతే. సో డెఫినేషన్ ముందున్న తర్వాత ఉన్న చేంజ్ అవ్వదు, ఎందుకంటే
As long as the inner function's call is after my print statement, it will remain the same because definition doesn't work by its own. ఓకే, సో ఇప్పుడు కూడా నాకు వచ్చే అవుట్పుట్ సేమ్ యాజ్ బిఫోర్. ఇన్సైడ్ అవుటర్ ఫంక్షన్ ఫస్ట్ వస్తుంది, ఆ తర్వాతే ఇన్సైడ్ ఇన్నర్ ఫంక్షన్ వస్తుంది. ఒకవేళ నేను కాల్ ని చేంజ్ చేస్తే అప్పుడు నా అవుట్పుట్ అంతా చేంజ్ అయిపోతుంది. కెన్ ఐ పుట్ ద కాల్ హియర్? కెన్ ఐ హ్యావ్ ద కాల్ హియర్? కెన్ ఐ హ్యావ్ ఇట్ ఆర్ నాట్? ఫంక్షన్ లోపలే ఉంది, అవుటర్ ఫంక్షన్ లోపలే ఉంది, అలా అని కాల్ అక్కడ వర్క్ అవుతుందా? వై? బికాస్ పైథాన్ ఇస్ అ ఇంటర్ప్రిటెడ్ లాంగ్వేజ్. సో దాని డెఫినేషన్ అది రీడ్ అయ్యే వరకు దాని కాల్ వర్క్ అవ్వదు. ఇక్కడ నేను 154లో కాల్ ఇచ్చేసి డిఫైన్ 155 156 చేస్తే it will not execute because it doesn't even understand what inner function is till that point. Okay, so you can have a call of any function after its definition or declaration only. Okay, here I can have ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు నాకు ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ ఏం ప్రింట్ అవుతుంది, ఇన్సైడ్ ఇన్నర్ ఫంక్షన్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. దెన్ ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ అండ్ కమ్ టు దిస్ పాయింట్ వేర్, బికాస్ ఎప్పుడు కూడా ఒక ఫంక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత కర్సర్ ఎక్కడికి వస్తుందండి, ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ద కాల్. సో దాని కాల్ ఇన్నర్ ఫంక్షన్ కాబట్టి అక్కడికి వచ్చేసి దాని తర్వాత ఇంకో లైన్ ఉంది కాబట్టి అగైన్ ఇట్ విల్ ప్రింట్ ఇన్సైడ్ అవుటర్ ఫంక్షన్. ఓకే, దిస్ ఈస్ హౌ అ నెస్టెడ్ ఫంక్షన్ వర్క్స్. యూ కెన్ లైక్ నెస్ట్ ఇట్ విత్ హౌ మెనీ ఎవర్ సబ్నెస్ యూ వాంట్. ఓకే, ఇప్పుడు దీని లోపల మళ్ళీ నేను ఇంకోటి పెట్టుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఏ ఇండెంటేషన్ లెవెల్లో పెడతాను, ఈ ఇన్సైడ్ ఇన్నర్ ఫంక్షన్ ఉన్న ఇండెంటేషన్ లెవెల్లోనే నేను ఐ కెన్ డిఫైన్ వన్ మోర్ ఫంక్షన్ వేర్ డిఫైన్ ఇన్నర్ మోస్ట్ అనే ఒక ఫంక్షన్ ఇస్తాను. ఓకే, సో హియర్ ఐ కెన్ జస్ట్ ప్రింట్ ఇన్సైడ్ ఇన్నర్ మోస్ట్ అని చెప్పి ఇస్తాను జస్ట్. ఓకే, నౌ ఇట్ విల్ కీప్ ఆన్ చేంజింగ్. మీరు ఇచ్చే కాల్ ని బట్టి ఇప్పుడు కాల్ ఎక్కడ ఉండాలండి, it should be in this level or this level or this level. So innermost call ఎప్పుడు కూడా ఆ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ లెవెల్లో ఉంటుంది కాబట్టి హియర్ ఐ విల్ బి కాలింగ్ ద ఇన్నర్మోస్ట్. క్లియర్? సో ఇప్పుడు నా అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందండి, ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేది దిస్ లైన్. ఎందుకు, బికాస్ ద ఫస్ట్ ఎంటర్ అవ్వగానే అవుటర్ ఫంక్షన్ కాల్ కదా ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేది, దాని లోపల రాగానే ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఏంటండి, ఇట్ ఈస్ దిస్ విచ్ ఇస్ ఇన్నర్ ఫంక్షన్. ఇన్నర్ ఫంక్షన్ లోపలికి వెళ్తే ఫస్ట్ లైన్ ఏంటి, ఇన్సైడ్ ఇన్నర్ ఫంక్షన్ అని. దాని తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఏముంది, డెఫినేషన్ ఉంది, అదేం ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. దాని తర్వాత ఇంకొక లైన్ ఉంది ఆ ఫంక్షన్ లో ఇంకా, విచ్ ఇస్ ఇన్నర్ మోస్ట్ కాల్, కాబట్టి దాని తర్వాత ఇన్సైడ్ ఇన్నర్ మోస్ట్ అని వస్తుంది. ఇది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నా లైన్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. బట్ దీని తర్వాత ఇంకొక లైన్ లేదు కాబట్టి ఈ ఫంక్షన్ అయిపోయింది. ఏ ఫంక్షన్ అయిపోయింది, ఇన్నర్ ఫంక్షన్. సో అది కూడా అయిపోయింది కాబట్టి నాది నెక్స్ట్ కర్సర్ ఇక్కడికి వస్తుంది. దీని తర్వాత ఇట్ విల్ గో టు inside outer function. So now my order would be inside innermost, then I'll get inside outer. Okay, so you can see the order here, inside innermost and inside outer. So ilaga meer nested function lo మీ సబ్నెస్ పెంచుకునే కొద్దీ it will become complicated, but ఒక్క థింగ్ మీరు అర్థం చేసుకుంటే క్లియర్ గా where the call is అనేది చూస్తే everything will be easier for us. క్లియర్? in nested functions లో ఒకటి మనం చాలా క్లియర్ గా తెలుసుకోవాలండి, the level of indentation and the call where it should be. ఓకే, ఆ రెండు మనం క్లియర్ గా ఉంటే ఎవ్రీథింగ్, మీరు ఎంత 100 నెస్ట్ చేసినా మీకు ఏమి ఇబ్బంది అవ్వదు. బికాస్ మనకి ఇండెంటేషన్ లెవెల్ తెలుసు, కాల్ ఏ ఇండెంటేషన్ లెవెల్లో పెట్టాలో తెలుసు, అవి రెండు క్లారిటీ ఉన్నప్పుడు నథింగ్ విల్ చేంజ్. ఓకే, ఇప్పుడు విల్ బి సీయింగ్ ద లాస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ విచ్ ఇస్ నోన్ as క్లోజర్. ఓకే, సో క్లోజర్ is similar to nested function, but there is one thing it's different from this, where closure will access the values even out of the lexical scope. Okay, so lexical scope ante enti ante ఇప్పుడు whatever I am seeing here, this innermost or innermost call కానీ inside inner function, ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడి వరకు వ్యాలిడ్ అవుతాయండి ఇన్స్ట్రక్షన్స్, ఇన్సైడ్ ఇన్నర్ ఫంక్షన్ వరకే అవి వ్యాలిడ్. బట్ ఇన్నర్ ఫంక్షన్ అవుటర్ ఫంక్షన్ లోపల ఉంది కాబట్టి అది అవుటర్ ఫంక్షన్ లోపల కూడా వ్యాలిడ్. బట్ వాట్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ వన్ మోర్ ఫంక్షన్ లైక్ దిస్ సమ్వేర్, ఇదే దానిలో నాకు ఈ లెవెల్లో డెఫ్ లెట్స్ సే నాకు ఫంక్ 2 అనేది ఏదో ఇలా ఉంది అనుకుందాం. ఓకేనా, నౌ లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ డిఫైన్డ్ సమ్ వాల్యూ హియర్, a equals to some 10 అనేది డిఫైన్ చేశాను. కెన్ ఐ ప్రింట్ దట్ a హియర్? విల్ ఇట్ వర్క్? if I try printing a here, look at the code clearly. నేను a అనే ఒక వాల్యూని ఇన్నర్ ఫంక్షన్ లోపల డిఫైన్ చేసా, అంటే ఫస్ట్ సబ్నెస్ లోపల డిఫైన్ చేసా. ఇప్పుడు నాకు ఇంకొక ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేశాను విచ్ ఇస్ అట్ ద సేమ్ ఇండెంటేషన్ లెవెల్ యాజ్ ఇన్నర్ ఫంక్షన్ ఓన్లీ, నాట్ ఇన్సైడ్ ఇన్నర్ ఫంక్షన్, ఇట్ ఈస్ at the సేమ్ ఇండెంటేషన్ లెవెల్ యాజ్ మై ఫస్ట్ సబ్నెస్ట్, అదే లెవెల్లో డిఫైన్ చేశాను.
ఇప్పుడు ఆ ఏని నేను దీనిలో ప్రింట్ చేయడానికి ట్రై చేశాను. ఓకే, విల్ ఇట్ వర్క్ ఆర్ నాట్? ఐల్ ఆల్సో గివ్ కాల్ టు దిస్ ఫంక్షన్. ఇదే లెవెల్లో నేను కాల్ కూడా ఇస్తాను, func2 అని చెప్పి కాల్ ఇస్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది వర్క్ అవుతుందా అవ్వదా? ఆర్ విల్ ఇట్ త్రో an error? So if I run this, what happened? It has printed 1 for me. But నేను ఏ వాల్యూ ఏమి ఇచ్చానండి ఇక్కడ? What have I given value of a? 1 second. So I've given a is equals to 10. But నాకు అక్కడ ఏం ప్రింట్ అయింది? ప్రింట్ a అంటే 1. Why did it get printed? అసలు ఆ 1 ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? Where did it come from? So did I get all the outputs or not? ఇవైతే వచ్చేసాయి, ఇన్సైడ్ ఇన్నర్, ఇన్సైడ్ ఇన్నర్ మోస్ట్, ఇన్సైడ్ అవుటర్, ఇవన్నీ వచ్చాయి. బట్ నాకు ఏకి వచ్చేసరికి why did 1 get printed? దేనివల్ల ప్రింట్ అయింది అసలు ఆ వాల్యూ? అసలు నేను ఎక్కడన్నా ఏ వాల్యూ 1 అని ఏమైనా డిఫైన్ చేశానా? ఐ హావెంట్ డిఫైన్డ్ ఎనీథింగ్. బట్ నాకు ఎందుకు ఏ అనేది 1 ప్రింట్ అయింది? వై డూ యూ థింక్ దిస్ హ్యాపెన్? ట్రై ఫిగరింగ్ దిస్ అవుట్. Okay, this is a task for you. I'll tell you anyway. It's not like I'm not going to tell you. Try figuring it out. Okay, మనకు తెలిసినంత వరకు either 10 వచ్చి ఉండాలి, లేదు అంటే ఎర్రర్ వచ్చి ఉండాలి saying a is not defined అని చెప్పి. బట్ ఇక్కడ నాకు రెండు కాకుండా ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ వాల్యూ విచ్ ఇస్ 1 for me. ఓకే, either 10 రాలేదు, ట్రై ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఇట్ అగైన్ అండ్ సీ, స్టిల్ ఐఎమ్ గెటింగ్ 1. అలా నాకు ఎర్రర్ కూడా రాలేదు. ఎగ్జిక్యూట్ 0 అంటే ఇట్స్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ప్రాపర్లీ ఓన్లీ. వై డిడ్ ఐ గెట్ 1? ఓకే, ట్రై ఫిగరింగ్ ఇట్ అవుట్, ఐల్ టెల్ యూ. సో ఇలా కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ పంపించాను అనుకోండి, ఇదే ఏని ఇక్కడ పంపించాను. ఓకే, సో ఐల్ జస్ట్ కమెంట్ దిస్ పార్ట్. అవుటర్ ఫంక్షన్కి ఏని పంపించాను, అండ్ ఆ ఏని నేను అవుటర్ ఫంక్షన్ పంపించినప్పుడు వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి సెండ్ చేయాలి? అవుటర్ ఫంక్షన్ కాల్లోనే సెండ్ చేయాలి. సో అవుటర్ ఫంక్షన్లోనే నేను 10 అనే వాల్యూని సెండ్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తే లుక్ వాట్ అవుట్పుట్ ఐ గెట్. వాట్ డిడ్ ఐ గెట్? I got 10. ఎందుకు? దో ఇట్ ఇస్ సెంట్ ఫ్రమ్ ద అవుటర్ ఫంక్షన్, నేను ఇన్నర్ ఫంక్షన్ లో ఏం పంపించలేదు వాల్యూ, ఏ అనే వాల్యూ, బట్ స్టిల్ ఇక్కడ నేను ఏం ప్రింట్ చేయగలుగుతాను? ఎందుకంటే బికాస్ ద లెక్సికల్ స్కోప్ ఆఫ్ ఏ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఇన్సైడ్ ద అవుటర్ ఫంక్షన్. అవుటర్ ఫంక్షన్ మొత్తంలో నాకు ఏ ఎక్కడ ప్రింట్ చేసినా ఇట్ విల్ వర్క్. అది ఇంకో ఫంక్షన్ లోపలైనా, ఇంకో 2 functions లోపలైనా, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్సైడ్ అవుటర్ ఫంక్షన్ ఇట్ విల్ వర్క్. ఎస్ ఆర్ నో? సో దాన్నే మనం లెక్సికల్ స్కోప్ అని అంటామండి. అదే ఏని నేను ఇక్కడ బయట ప్రింట్ చేస్తే వర్క్ అవుతుందా? కెన్ ఐ ప్రింట్ ఏ అవుట్ సైడ్? ఆర్ కెన్ ఐ కాల్ ద ఫంక్షన్ డెఫ్ ఇన్నర్ మోస్ట్ ఉంది కదా, ఇన్నర్ మోస్ట్ ఫంక్షన్ నేను బయట నుంచి పిలవచ్చా? ఐ కాంట్ డూ ఎనీ ఆఫ్ దోస్ బికాస్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్సైడ్ ద అవుటర్ ఫంక్షన్. ఓకే, అలా కాకుండా ఆ ఇన్నర్ ఫంక్షన్ ని నేను బయట నుంచి పిలవగలిగితే, అవుట్ ఆఫ్ లెక్సికల్ స్కోప్ నేను యాక్సెస్ చేయగలిగితే దాన్నే మనం క్లోజర్ అని అంటాం. ఓకే, సో హౌ టు డిఫైన్ దట్ క్లోజర్, లెట్స్ సీ. సో సేమ్ నేను దాన్ని కూడా నెస్టెడ్ అన్నాను కాబట్టి, సో ఒక నెస్టెడ్ ఎగ్జాంపులే తీసుకున్నాము. సో లెట్స్ సే ఐ క్రియేట్ సమ్ మల్టిప్లయర్ అనే ఫంక్షన్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఐ సెండ్ సమ్ వాల్యూ టు దట్ ఫంక్షన్. సో ఇది ఆల్రెడీ నేను చూపించాను. సో ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది? జనరల్లీ మల్టిప్లయర్ అనే ఫంక్షన్ నాకు ఏ వాల్యూ పంపించినా దాన్ని ఒక అదర్ వాల్యూతో మల్టిప్లై చేసి ఇస్తుంది. ఓకే, సో నేను ముందు ఏం చెప్పుకున్నాను? రిటర్న్, నేను ఏ వాల్యూ పంపించినా దాన్ని 5 తో మల్టిప్లై చేసి ఇస్తుంది అంటే రిటర్న్ 5 into n అనేది నేను చేసేదాన్ని. ఇప్పుడు అలా కాకుండా వాట్ ఐల్ డూ ఇస్ ఐల్ క్రియేట్ వన్ మోర్ ఫంక్షన్. లెట్స్ సే జస్ట్ ఫంక్ అని పెట్టుకుందాం ఆ ఫంక్షన్ పేరు, ఇన్నర్ ఫంక్షన్. ఓకే, దీని లోపల నేను ఇంకొక వాల్యూ ఇస్తున్నాను విచ్ ఇస్ a. నౌ వాట్ ఐల్ డూ ఇస్ ఐ విల్ రిటర్న్ n into a. అర్థమైందా? అంటే నేను n ఏమో ఇక్కడ నుంచి పంపిస్తున్నాను, a ఏమో ఇన్నర్ ఫంక్షన్ నుంచి పంపిస్తున్నాను. నౌ టెల్ మీ, whenever I call the outer function, నేను ఏ వాల్యూస్ ఇవ్వాలి? ఒక వాల్యూ ఇవ్వాలా, 2 వాల్యూస్ ఇవ్వాలా అవుటర్ ఫంక్షన్ కి? 2 ఎలా ఇస్తాం మరి? నాకు ఫంక్షన్ లో ఉన్నది ఒక పారామీటరే కదా. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఐల్ సెండ్ ఓన్లీ 1 వాల్యూ ఫర్ ద అవుటర్ కాల్. సో ఆ వాల్యూ నేను ఏదో సమ్ 6 అనే వాల్యూని పంపిస్తాను. నౌ ఇట్ విల్ గో ఇన్సైడ్, కాల్ ఉంది కాబట్టి లోపలికి వెళ్తుంది. ఇప్పుడు ఇది ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఏ అనే డెఫినేషన్ ఉంది, కానీ నాకు ఈ వాల్యూ రిటర్న్ అవ్వాలంటే ఈ ఫంక్షన్ కి కాల్ ఉండాలి, అవునా కదా? ఆ ఫంక్షన్ కి నేను నార్మల్లీ కాల్ లోపల నుంచే ఇస్తే ఇలా ఇస్తాను, ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఇలా ఇస్తే సరిపోతుందా? హ్యావ్ టు సెండ్ వాల్యూ ఆల్సో బికాస్ దిస్ ఇస్ అ పారామీటరైజ్డ్ ఫంక్షన్, ఇట్స్ నాట్ అ నాన్ పారామీటరైజ్డ్. పారామీటర్ ఉంది కాబట్టి 3 పంపిస్తాను. అప్పుడు ఏమవుతుందండి? 3 into 6 అనేది తీసుకొని
ఇట్ విల్ రిటర్న్ మీ 18. ఎక్కడికి రిటర్న్ చేస్తుంది 18 ని? వేర్ విల్ దిస్ రిటర్న్? దిస్ విల్ రిటర్న్ టు దిస్ పాయింట్. ఓకేనా? సో ఆ పాయింట్ కి రిటర్న్ చేస్తుంది. అలా నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ప్రింట్ చేయడానికి ట్రై చేశాను అనుకోండి. వాట్ విల్ ఐ హ్యావ్? I'll have null as output. See, if I try running this, you will get, an error where it says, see, multiplier is not defined. Oh, sorry, this is not because of that. I think it's a spelling mistake. You will get null as output. 1 second. Yeah. If you run this, so you got null, which is none in terms of Python. అదే మీకు జావా వాటిలో అయితే null అని వస్తుంది. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ నన్. ఎందుకు నన్ వచ్చిందండి మ్యామ్? ఇక్కడ రిటర్న్ అయితే మీరు చేశారు కదా, స్టిల్ నాకు నన్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే, రిటర్న్ దేని నుంచి చేశానండి? ఇన్నర్ ఫంక్షన్ నుంచి చేశాను. ఇన్నర్ ఫంక్షన్ రిటర్న్ ఎక్కడికి వస్తుంది? ఆ ఫంక్షన్ కాల్ ఎక్కడుందో అక్కడికి వస్తుంది. దాని కాల్ ఎక్కడుంది? ఇది. సో వాల్యూ ఇక్కడికి వచ్చింది. బట్ ఇది ఎక్కడుందండి? మళ్ళీ ఇట్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ అవుట్ సైడ్, ఇట్ ఈస్ అగైన్ ఇన్సైడ్ అ ఫంక్షన్. సో ఆ ఫంక్షన్ నుంచి కూడా నేను రిటర్న్ చేయాలి కదా. సో ఐదర్ స్టోర్ ఇట్ ఆర్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ రిటర్న్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ 3. సో ఫంక్షన్ ఆఫ్ 3 ని రిటర్న్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఫంక్షన్ ఆఫ్ 3 కాల్ కాబట్టి ఆ ఏలో 3 తీసుకొని n ఇంటూ ఏ అంటే 6 ఇంటూ 3 18 ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఆ 18 అనే వాల్యూని ఇక్కడికి రిటర్న్ చేస్తుంది. సో నౌ ఇఫ్ యూ రన్, అఫ్ కోర్స్ యూ విల్ గెట్ ద అవుట్పుట్ యాజ్ 18. ఓకే, ఇది ఏంటి? దిస్ ఇస్ నార్మల్ నెస్టెడ్ ఫంక్షన్. దిస్ ఇస్ నాట్ అ క్లోజర్. క్లోజర్ అంటే ఏంటి? ఈవెన్ దో ద ఫంక్షన్ ఇస్ ఇన్సైడ్ మల్టిప్లయర్, if I try calling it from outside, then it becomes a closure. So దీన్ని closure గా చేయాలంటే you should not give a call here. Instead, you should just return the function from here. Okay na? Just function return చేయడం అంటే just giving the name of the function అంతే. Will give nothing. So ఈ n into a అనేది it will not get executed within this function. Instead, ఆ మొత్తం function మొత్తాన్ని along with the value it will get outside. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ప్రింట్ మల్టిప్లైర్ ఆఫ్ 6 అంటే నాకు 18 రాదు. ఎందుకు? నేను ఇక్కడ ఇంకా ఫంక్షన్ కాల్ ఇవ్వలేదండి, ఫంక్షన్ రిటర్న్ చేస్తాను. సో ఫంక్షన్ ఏంటి? ఫంక్షన్ మొత్తం ఇక్కడికి వస్తుంది. అందుకే మీరు ప్రింట్ మల్టిప్లైర్ ఆఫ్ 6 చేస్తే ఈసారి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో చూడండి. దిస్ ఇస్ అ ఫంక్షన్ ఫర్ మీ. ద ఎంటైర్ ఫంక్షన్ ఇస్ రిటర్న్. సో ఒక ఫంక్షన్ వచ్చిందంటే మళ్ళీ ఆ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఐ హ్యావ్ టు గివ్ అ కాల్. అవునా కాదు? సో ఒక వాల్యూ రిటర్న్ అయితే నేను ఏం చేయాలండి? ఆ వాల్యూని ఐ హ్యావ్ టు స్టోర్ ఇట్. అది ఏదైనా అవ్వనివ్వండి, అది ఒక లిస్ట్, టప్పులో, డిక్షనరీ, ఒక ఫంక్షన్ అయినా కూడా నేను ఒక నేమ్ లో స్టోర్ చేసుకోవాలి. సో లెట్స్ సే నేను రిజల్ట్ అనే ఒక వేరియబుల్ లో దాన్ని స్టోర్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్ గా రిజల్ట్ ని ప్రింట్ చేస్తే నాకు అవుట్పుట్ వస్తుందా? రాదు, బికాస్ రిజల్ట్ ఈజ్ అ ఫంక్షన్. కాబట్టి ఐ హావ్ టు డూ రిజల్ట్ ఆఫ్ 3. బికాస్ హియర్ రిజల్ట్ ఇస్ నాట్ అ వాల్యూ ఫర్ మీ, బట్ ఇట్స్ అ ఫంక్షన్. ఆ ఫంక్షన్ కూడా ఎలాంటి ఫంక్షన్? పారామీటరైజ్డ్ ఫంక్షన్. కాబట్టి ఆ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయాలంటే result of I have to send the value. Now what it will do? It will assign 3 in A. Already n లో 6 assign అయిపోయింది మనకి. ఓకేనా? ఆ 6 into 3 ని మల్టిప్లై చేసి it will return again, it will return a value. ఎందుకు రిటర్న్ చేస్తుంది? బికాస్ ఆ ఫంక్షన్ లోపల నాకు రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఉంది కాబట్టి. Now if I print this result of 3, if you run and see, you can see the output as 18 just as before. బట్ దీనిలో మనం చేసింది ఏంటంటే, ఐ హావెంట్ గివెన్ అ కాల్ టు మై ఇన్నర్ ఫంక్షన్ ఇన్సైడ్ ద అవుటర్ ఫంక్షన్, బట్ ఇన్స్టెడ్ ఐ రిటర్న్ మై ఫంక్షన్ అవుట్ సైడ్. అక్కడ నుంచి నేను కాల్ చేసుకున్నాను. సో ఇక్కడ నేను ఈ మల్టిప్లయర్ ఆఫ్ 6 ని, అంటే నాకు 6 అనేది ఎన్లో ఫిక్స్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను రిజల్ట్ ని 3 తో పిలవచ్చు, 5 తో పిలవచ్చు, 10 తో పిలవచ్చు, దేంతో అయినా పిలవచ్చు. ఎన్ ఇస్ ఫిక్స్డ్, బట్ దిస్ ఏ వాల్యూ కీప్స్ ఆన్ చేంజింగ్ బికాస్ ద ఫంక్షన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అవుట్ సైడ్ నౌ. ఓకే, ఎందుకు అవుట్ ఆఫ్ ద లెక్సికల్ స్కోప్ అని ఎందుకు అన్నానంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్. అది దాని స్కోప్ నుంచి బయటకు వచ్చి కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అదే నేను ఇక్కడ పిలిస్తే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా ఫంక్షన్ 2 ని బయట నుంచి? ఇట్ విల్ నాట్. Yes or no? That is the basic difference between a function and a closure. Clear? So these are all the ways of execute. And ఇక్కడ మీరు వాల్యూస్ ఏవైనా పంపించండి. అర్థమవుతుందా? దీనిలో మీరు డిక్షనరీ పంపించండి, టపుల్ లిస్ట్ ఎలా అయితే మనం ఫస్ట్ లో చూసాము, టపుల్ని ఎలాగా ఆర్ మల్టిపుల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ని ఎలాగ పంపించచ్చు, అదంతా you can do in every of the recursive function or lambda function or closure or nested function. దీనిలో అవన్నీ మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు. క్లియర్? సో దిస్ ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ద ఫంక్షన్స్. ఫంక్షన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అండి. అందుకే వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఇనఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ దట్. క్లియర్? సో I'll be giving some 3 to 4